Well, hello and good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here. I'm Антоніо Карлос, Director of Economía Creativa. Добрый день. Thank you. Очень приятно быть здесь. Меня зовут Антонио Карлос, я директор компании Креатива. For me, it's a particular pleasure as I am a Real Madrid supporter, so to be here in this venue is actually a wonderful thing. Для меня это очень приятно быть здесь, находиться в таком окружении людей, которые вдохновлены, и это действительно прекрасно. So I would like to thank very much the organizing team of this great event and the Cannes Lion and the Europa Creativa Desk, Creative Euro Desk Ukraine for the invitation. Спасибо большое организаторам за приглашение Ukraine Creativa Euro Desk. And my speech today will be on creative entrepreneurship. So the main objective is to provide some inspirational ideas for making everybody interested on this topic, on being an entrepreneur. Сегодня мое выступление будет посвящено креативному предпринимательству. Я покажу свое видение того, что это такое, и попробую, чтобы все были вовлечены в это направление, в эту тему. First, I will introduce briefly Economía Creativa, who we are and what we do. В первую очередь хотел бы представить компанию Economía Creativa, кто мы такие, что мы делаем. So we are a creative and innovation consultancy and a digital hub. Мы являемся цифровым хабом, а также компанией, которая предоставляет консалтинговые услуги в креативном инновациях. We focus on creating effective and innovative solutions. Мы концентрируемся на создании креативных и инновационных решений. Our mission is to build in the creative society, and through the speech you will get more sense of what we mean with this creative society. Наша задача, наша миссия в том, чтобы создать креативное общество и преподнести это общество всем остальным. Well, at least I hope so. Как минимум я так надеюсь. So we build in this creative society. Our contribution is by providing or by delivering creativity, innovation, consultancy, and capacity building workshops globally. We have worked extensively across Europe in different countries and also in Africa. And we have also worked in projects related to Asia and America. Таким образом, предоставляем консультационные услуги по созданию креативности, инновациям, и мы очень обширно представлены и работали во многих семинарах по всему миру, в первую очередь в Европе, также в Африке, в Азии. We work both for the public sector and for the private companies. We have worked for projects for the European Commission, for Spanish Embassy, for ministries, and also for corporations, projects in cooperation with corporations such as Brussels Airlines, and also for creative hubs and NGOs, foundations. So we have worked with a wide range of stakeholders. Мы работаем и с частным, и с государственным сектором, мы работали и с Европейской комиссией, работали с министерствами в Испании, с государственными организациями, предоставляли также услуги креативным хабам, брюссельским авиалиниям. Мы очень серьезно представлены и представляем свои услуги по креативности всем. And one thing important, one of our recent projects, which hopefully will be very interesting for all of you, is we have just launched an online hub, a global hub, like we call EC Hub, Economía Creativa Hub, which is open for creative entrepreneurs, for cultural managers, policymakers to join, to connect, to exchange, and to create in order to harness this global debate and interaction for the creative society, for developing creativity across different countries. And one of the important things is like we providing also events, online events like everybody can access for free, and including also a section in the hub for tools for creative entrepreneurs, for example. Один из крупнейших проектов, которым мы сейчас занимаемся, называется Креатива Хаб. Это онлайн-проект, который предоставляет доступ всем заинтересованным в креативности, так же, как и политикам, также и менеджерам в сфере культуры. Он представлен на глобальном уровне, позволяет всем, кто заинтересован создавать, внедрять креативность, присоединяться к нам. So you can find the hub, the website, the link on the slide. And I kindly invite you to join if you would like to do so. It's just free, and you can create your own profile, and you can
network with other entrepreneurs from other countries. So I kindly invite you to join. На этом слайде вы видите наш веб-сайт, вы можете присоединиться, это бесплатно, и таким образом присоединиться к другим предпринимателям во всем мире. And our team is my colleague Justina and myself. We are a small team, but we work also with the international network of experts. And in this level also, I invite you, if you would like to get in touch for exchanging some expertise and for cooperation for future projects. So we're also very happy to be in touch. Наша команда состоит из меня и Юстины, мои коллеги. Мы небольшая команда, но это не мешает нам объединяться с другими международными коллегами, экспертами и всегда готовы находиться с вами в контакте. But let's not, of course, Aki didn't come here just to talk about ourselves. The key thing is today's objective of my speech is to explore the who, the what, and the how to be a creative entrepreneur. And in this sense, to share ideas and offer an open discussion on this topic. And so I welcome the questions at the end of the presentation or during the forum, or if you prefer, so we can exchange on online by emails, etc. Конечно же, здесь не для того, чтобы просто рассказывать о себе. Сегодня я хотел бы поделиться своими мыслями о том, как, где и кто может заниматься предпринимательством. Готов ответить на ваши вопросы, представить свое видение, и мы могли бы говорить об этом точно так же дальше в кулуарах, в коридоре. And to kick off the subject, I have chosen two quotes. One is from Henry Matisse, that creativity takes courage. And this particularly because to be an entrepreneur and to also develop the creativity is a constant effort, it's a constant journey, so it's a process. So this will be one of the key ideas I will be emphasizing throughout the whole speech. Для иллюстрации выбрал две цитаты. Первая Анри Матисса, которая звучит как «Креативность требует смелости». Это то, что это настоящий процесс, которому необходимо постоянно быть вовлеченным, постоянно прилагать усилия, быть смелым. And the other quote is from Marcel Proust, which is discovery is consists not in seeking new lands, but in looking with new eyes, but in seeing with new eyes. And this quote is very much related to the idea, like very often the business opportunity might be just in front of us. And for this, I always like to tell an history that I guess all of you know, Facebook. Вторая цитата выбрана из Марселя Пруста. Я хотел бы ее сказать, она звучит как «Открытие – это не просто посмотреть и увидеть новую землю, но посмотреть и увидеть эту землю другими глазами». So Facebook the idea came from the biography book from the University of Harvard. So like there was the portrait student picture plus some demographic details, some bio details. И эту цитату можно продемонстрировать точно так же примером в Фейсбуке. Facebook — это была программа, которая представляла собой фотографию студента, которая прилагалась описание демографическое какого-то лица, который находится в этом институте. Actually, on my university, my residence, when I was at university, we have also in front of the dining room the picture of all of the students, residents, and with some bio details. И когда я сам был студентом, у нас перед столовой висели фотографии всех студентов с небольшим описанием каждого из них, с биоданными. But I didn't see this business idea, you see. So sometimes the business idea is just in front of you. There's a question to see, to really see different perspective from something we might know already. Но никаким образом я не смотрел на эти данные именно как новую бизнес-идею. Таким образом можно сказать, что бизнес-идея может находиться перед вами, перед вашими глазами, и вам просто надо на нее посмотреть иначе. And now I have a question for you. So who would consider himself or herself a creative entrepreneur or an entrepreneur? So you could please raise the hand. Вопрос к вам теперь. Кто сейчас себя считает креативным предпринимателем или предпринимателем? Поднимите руки, пожалуйста. So it's you see. So now we can see maybe later in the discussion it's already, but I'm sure there are many more creative entrepreneurs which hopefully will be also inspired through this speech. Я думаю, что дальше во время обсуждения еще больше и больше людей будут вдохновлены этой речью и почувствуют себя действительно креативными предпринимателями. Some key characteristics from the creative entrepreneurs on this slide. На этом слайде есть некоторые характеристики креативного предпринимателя. So
generally, the creative entrepreneurs are people who, hopefully you will agree, but as we can discuss as well, are people who can assume risk more than others. Как правило, креативные предприниматели, вы можете согласиться, это люди, которые принимают на себя риски больше, чем другие. Who are able to deal with uncertain information, with unstructured information, and still develop their agendas. Которые могут работать с неструктурированной информацией и, тем не менее, создавать программы и порядки для работы. They set their own target and objectives, and they are also have the need of autonomy to be themselves. Они сами для себя устанавливают свои собственные цели и требуют независимости, автономности, чтобы следовать этим целям. And of course, creativity is one of the key characteristics. So the entrepreneurs are able to see new ideas, to develop new ideas, discover business opportunities, and what I can like to call it, to create new ways. Конечно же, предпринимательство требует определенных характеристик, когда люди видят новые мысли, новые идеи, они готовы идти к ним и таким образом обнаруживают новые пути до прихождения к этим целям. In this sense, they create new markets, as we've seen, for example, in the case of Facebook. They create new markets like they were not existing, so they navigate in blue oceans. Таким образом, они создают новые рынки, как вы видите в ситуации, в примере с Фейсбуком. Таким образом, они идут через свои новые голубые океаны. And they have, I don't know if you can really read this on the bottom, but they have self-confidence in their own efficiency. So the confidence, the courage, like the quote from Matisse, is a key skill, key characteristic also from entrepreneurs. И точно так же они уверены в себе и уверены в собственной эффективности, как сказано здесь в линии ниже. Они верят в себя, как говорил Андрей Матисс, они требуют собственной смелости. And now moving into the what. So what the creative entrepreneurs can do. Сейчас мы переходим к вопросу «что?». Что могут делать креативные предприниматели? So here you can see that there are several different possibilities on this concentric model of creative industries. На этой концентрической модели креативной индустрии вы можете видеть несколько моделей того, что они могут делать. From original works. Например, с оригинальных идей, концепций. To content creation and services and experiences. Продвигаясь дальше к созданию контента, услуг и новых опытов. Creative entrepreneurs can develop services in PR, marketing, consultancy, and design, etc. Креативные предприниматели могут создавать сервисы в пиар, маркетинге, консультациях и так далее. The content industries can include, for example, broadcasting, film studios, or fashion. Создание контента может включать телевидение, радиовещание, и точно так же, как индустрия моды. In terms of experiences, the creative entrepreneur can develop projects in tourism, can develop projects with well-being. There is every time more and more research connecting creativity and the benefit, how this benefits health and provides well-being for people. В отношении новых опытов креативные предприниматели могут создавать новые направления в туризме, в культуре, в благосостоянии, то есть таким образом показывать, как все больше и больше можно улучшать благосостояние людей. And of course, creative entrepreneurs can develop projects in cinema, live music, performing arts, visual arts, etc. И точно так же креативные предприниматели могут создавать проекты в индустрии кино, музыки, перформанса и так далее. And it's important that to understand the creative entrepreneurship not just only restricted to creative industries, but in a holistic vision. And this is what I try to show in this graph here. Точно так же креативные предприниматели и их деятельность, она не просто сосредоточена на предпринимательстве, но и на всей жизни общества. И на этом графике я хотел бы это показать. Because the creative entrepreneurs, you see the creative society as in the middle. Вы видите, креативное сообщество находится в центре. And creative industries and creative entrepreneurs are one of the key elements of this the creative society. But you can connect also
creativity with the corporations, as you see there, and we will see more on this through the presentation, or with the creative cities, with the city development, urban development, with the environment and circular economy, etc. Конечно, креативные предприниматели находятся в центре этой модели, но все в жизни связано между собой, поэтому они точно так же очень тесно связаны и с корпорациями, и с градостроением, и с экологией, и с другими сферами жизни и общества. Я это покажу в дальнейшем. And now moving into the how. So entrepreneurship is a journey. So you have to establish a vision, but you have to keep motivated all throughout the whole process and be constant, insist. It's not, entrepreneurship is not happening from one day to another, the success of the project. So you have to insist, you have to be constant, and you have to adapt and never give up. И, конечно же, сейчас я перехожу к вопросу, как вы, как предприниматели, как люди, которые занимаются креативностью, должны постоянно быть настойчивыми, постоянно думать, что делать, как сделать следующий шаг, и никогда не останавливаться, никогда не бросать и двигаться дальше, то есть постоянно себя самим мотивировать. Here is, in this slide, one of the first steps for the entrepreneurship on how to do it is to think, to explore, and to wonder, to be curious. But as you see, and this is a painting by Picasso, Jacqueline seated. На этом слайде я хотел бы показать, как быть мудрым, быть здравомыслящим, как быть предпринимателем. И одна из иллюстраций – это картина Пикассо. Здесь она называется «Жаклин сидящая». And so you can see at least 3 different perspectives on the painting. Вы видите на этой картине несколько перспектив. You can see Jacqueline looking to herself. Вы видите, как Жаклин смотрит сама в себя. You can see Jacqueline looking to the outside. Смотрит на внешний мир. And then you can see Jacqueline from the outside. И точно так же Жаклин смотрит на себя из внешнего мира. So when you're thinking about starting up a project, an entrepreneurship project, it's important to look yourself inside. Which is your passion? Which are your skills? Are you enough motivated for succeed on this passion you have, or really go throughout the whole process? И точно так же, как креативный предприниматель, который начинает свою деятельность, он всегда должен посмотреть внутрь себя, посмотреть на свою страсть, на свою мотивацию, на свою уверенность в чем-то, на что он готов и к чему он может прийти. And then, as we've seen from the quote from Marcel Proust, then you can see the environment with different perspectives, and then very often the business idea is just there, like in the case of the Facebook book in front of me when I was a student. So it's a question to see the reality with different perspectives, to have also a global vision and understand global trends and how you can adapt them to the local market. Точно так же посмотреть на внешний мир под различными углами, увидеть новые мысли, которые могут быть, и новые идеи, как в случае с Фейсбуком, которые я сам не мог распознать, и увидеть это с большой перспективы глобальной, и как ее можно потом трансформировать на местный рынок. And it's essential to listen people and to listen the market. So if you have a business idea, it's important to share it also with your network, with your colleagues, with your friends, to get some feedback. И точно так же необходимо уметь слушать, услышать, что говорят вам ваши коллеги, ваши друзья, услышать и снова быть в состоянии ответить им, дать им обратную связь. And to listen the market, to really identify, to discover these business opportunities, to understand the people behavior, what the hidden meanings there might be. Точно так же услышать рынок, какие на рынке могут быть бизнес-возможности, что они вам предоставляют и что вы в состоянии дать рынку. And then you have to develop people-centric, strategic businesses and models and services and products. И после этого вы создаете стратегии, которые сфокусированы, сконцентрированы на людях, создаете их, развиваете и предоставляете. You see, here the people are in the center. Таким образом, вы здесь видите, люди находятся в центре этой модели. And you see different stakeholders, different institutions, from NGOs to European institutions, public institutions, corporations, startups, SMEs.
И вокруг людей находятся различные институции, различные учреждения, начиная с европейских структур, НГО, публичных государственных структур, стартапов и корпораций. Even if you are a small entrepreneur, you can think about how to create value for the different stakeholders. И являясь предпринимателем, таким образом вы можете подумать, как создать ценности для каждого из заинтересованных лиц в этой модели. For example, you can, from design thinking for social, or work with a corporation for social corporate responsibility projects. Вы можете таким образом работать с корпорациями, разрабатывать проекты социальной ответственности. So you have to think like from the different institutions, you might be able to develop projects with many of them, or you can focus on a particular sector. You can focus in working as an NGO, or working for public sector, or working for the private sector. Вы для каждого направления можете разрабатывать отдельные проекты, можете видеть, как вы будете сотрудничать и с негосударственными организациями, и с публичным сектором, и с корпорациями. You have to embrace digital and still keep it people-centric. И вы можете создавать свою модель в цифровом виде, но вы должны будете снова быть сконцентрированы на людях. Through digital, through coding, through augmented reality and e-commerce offer a lot of opportunities also for creative entrepreneurs. И цифровая экономика, увеличенная реальность и электронная коммерция создает для креативных предпринимателей новые обширные возможности. I present here two of the recent projects we are at the moment carrying out in Economía Creativa on this digital strategy. We have one is a coding in October will be the Coding Europe Week. Из двух последних проектов, которые мы ведем в своей компании, один из них направлен на кодирование, превращение в цифровой вид и проекта, который будет представлен в октябре 2018 года. Называется Code.eu. And in this context, we have organized an online free webinar. Also, I invite you, if you are interested on this, on the coding on this particular sector. And which we call Coding for the Creative Society. Мы создали в рамках этого проекта вебинар, который я также приглашаю вас присоединиться, если вы заинтересованы. И мы закодировали подход к креативному обществу в виде кода. And we also have launched an online shop with our services and products, and in order to offer a new channel to engage with our customers, but also with our network and our stakeholders. Таким образом, точно так же мы создали онлайн-магазин, через который вы смогли бы присоединиться и к нашим клиентам, и создать связи с нашей сетью. So it's really a very important opportunity as well in the developing digital strategy for creative entrepreneurs. Это очень большая и хорошая возможность для тех, кто создает стратегию креативного предпринимательства. You have to build a team. You have to co-work and take action. Вам надо создавать команду, вам надо сотрудничать и вместе действовать. When you're thinking about building a team, it's important to set up a vision, a common vision. Когда вы создаете команду, вам надо создать новое общее видение. And this common vision needs to be also through an action plan, establish an action plan, a clear action plan, a route map. И это общее видение должно следовать общему плану действий и общей дорожной карте. Which need to be also implemented for each one of the team members with smart objectives, so they can have a clear sense of what is the purpose in this project. Все эти документы должны быть подобраны под работу каждого члена команды, который будет прекрасно понимать, что от него требуется и куда ему надо идти вместе со всеми. And when you build a team, you have to also bear in mind the importance, like the different team members will have different skills, complementary skills. И также надо помнить, что каждый член команды будет иметь и свои собственные уровень навыков, и совершенно разные навыки. For example, someone might be better for public speaking, for searching for clients,
for being really upfront for leads to get to the clients or to the investors. Other people might be better for the back office. So everybody can have different skills. Например, кто-то из них будет хорошо иметь способности в общении с клиентами, общение на людях, он будет искать инвесторов, будет находить новых клиентов. Кто-то будет очень хорошо справляться с обязанностями в бэк-офисе. То есть у каждого будут свои собственные навыки. You have to find funding, and this is another, of course, one of the toughest challenges for creative entrepreneurs. Вам придется найти финансирование, это самое сложное для креативных предпринимателей. The normal first step is to go to the F&F, the family and friends. Первый шаг и самый простой шаг обратиться к семье и друзьям. But there are a wide range of opportunities also for funding. Но есть для финансирования очень обширный набор других возможностей. You can pitch your project to investors. Вы можете предоставить его, преподнести инвесторам. You can prepare and launch a crowdfunding campaign. Вы можете создать и запустить собственную компанию. You can apply for loans from the banks, but also to grants from European institutions, from national institutions or local institutions. Вы можете подать заявку на кредиты и в банке, точно так же заявку на грант от европейских институций. And in all this process, it's very important also to seek advice, like for example for Creative Eurodesk or other national or local institution that can be supportive for the entrepreneurs. Одна из возможностей обратиться в консультационные компании, например, Eurodesk, которая позволяет увидеть, какие есть варианты и способы получения доступа к финансированию. You have to communicate it, as I just mentioned, for example, for pitching to investors. Communication strategy is essential nowadays. Вам необходимо проводить коммуникацию, как я сказал, выходить и встречаться с инвесторами. Это очень важно в современном мире. And you have to understand that it's always better to engage emotionally with people through histories, because the facts are very important, but are more difficult to be remembered. People will remember more histories. И надо помнить о том, что надо поддерживать человеческие контакты, потому что, конечно же, финансирование это важно, но люди запомнят вас как члена или участника одной из большой истории. For example, a Spanish scientific launched a crowdfunding campaign. Например, в Испании была запущена кампания по краудфандингу. And instead of focusing on the campaign in the key aspect or the key facts from his research project, и вместо того, чтобы сконцентрироваться на самой компании, ведущий специалист и основных ключевых моментах своего проекта, which probably would be too technical for most of the audience, такие элементы были бы, возможно, очень техническими для обширной аудитории. He focuses just simply his speech on saying, like, if I get the funding through this crowdfunding campaign, ключевой специалист компании сказал, просто обратившись к аудитории, если я займусь этим проектом, I will be able to come back to Spain to work there, to my country. Я смогу приехать снова из-за границы и вернуться и работать в компании, в Испании. So in this sense, he engaged emotionally with people because everybody can understand, particularly the one who've been living abroad, how you can miss your own place, your country. И таким образом он дал людям понять, насколько ему не хватает родины, особенно для тех, кто знал, что такое жить за границей. And everyone can relate to an emotion, but it's more difficult to understand maybe for everyone the complex research scientific project. Он создал эмоциональный контакт, и когда вы создаете такое взаимодействие эмоциональное, намного проще его воспринимать, чем, например, какие-то сложные технические моменты самого проекта. And you have to, of course, always bear in mind that if the people will not understand you, и вы должны помнить, что если вас люди не будут понимать, will not fund your project, will not give you funding, они не смогут вас профинансировать, не найдут вам финансирование. And will not buy your products or contract your services. И они не будут покупать ни продукцию, ни услуги. So that's why it's important to create key messages, key stories, and to target to the different stakeholders, for the customers, for the investors, for the different key stakeholders, to have key messages for each of them adapted to their understanding. Поэтому очень важно создавать ключевые месседжи,
Сообщения, которые будут направлены и на ваших клиентов, на ваших основных заинтересованных лиц, инвесторов, которые будут адаптированы под них и будут им понятны. You have to be prepared through this entrepreneurship journey to face failure. Точно так же на этом пути предпринимателя вы должны быть готовы к неудачам. Just don't stop there. Но они не должны вас останавливать. Learn, rethink. Вы учитесь, вы переосмысливаете. Be humble. Вы ведете себя скромно. And remember, this can happen to anyone, as we see on the example. Вы должны понимать, что все это может случаться с любым, как, например, в этом примере. You see, Google stopped his project with glasses. Например, Google прекратила выпуск своих очков. So it can happen to anyone. But you can see one interesting point on the news, on the Guardian. Но это может случиться с любым, но в этой статье в газете Guardian был один очень интересный момент. Google says that we stop the project, but in the present form. Google сказал, мы приостанавливаем проект, но именно в той форме, в которой он существует только лишь сейчас. Maybe this idea you have now didn't work in this particular context, but maybe in other context, in other moment of the time, it can work. Возможно, эта идея в данном конкретном контексте, она не смогла сработать, но когда-то в определенный момент времени она сработает в другом контексте. And remember this sentence we say, like, nothing is more powerful than an idea in the right, when its moment arrives. Вы должны также помнить, что ничего не может быть сильнее идеи, которая имеет свою ценность в нужный момент времени. And in any case, do not worry, because the sun rises every day. So it's not the end of the world to failure. И в любом случае не переживайте, потому что солнце встает каждый день, нету причины для беспокойства. And now to sum up some just key messages from the speech. И для того, чтобы подытожить основные месседжи моего выступления, For creative entrepreneurship, it's important to build a team, хотел бы сказать, что для креативного предпринимателя очень важно создать свою команду, to motivate them, смотивировать этих людей, and create a common vision. создать для них общее видение. It's essential to undertake situation analysis. Очень важно провести анализ ситуации. And by this, I mean to identify people's need. Я говорю о том, что необходимо понять, в чем нуждаются люди. Understand their behavior and aspirations. Надо понять их поведение, на что они рассчитывают, ожидают. Ask the why, the what, the who, and the how for things we already probably know, or as well people use already, but how this can be turned in different perspective. И задать себе вопрос, кто, как и когда может воспринять то, что мы можем предложить под другой перспективой. And often these ideas for the projects, for the creative entrepreneurs projects, it can come from the outside, from thinking what is other people are doing somewhere else. Очень часто идеи для креативного предпринимательства могут прийти извне, оттуда, где люди думают по-другому, но они могут быть вам полезны. That's why this duality of thinking global and local is important. Поэтому эта двойственность мышления глобального и местного, она очень важна. To spot trends, gaps. Для того, чтобы увидеть тренды, провалы и какие-то недостатки. The gaps can be like what is, for example, in other country already kind of common, like maybe here in Ukraine it's still not that yet happening, so this can be an opportunity. Например, недостаток в чем-то, в какой-то стране есть что-то, что не хватает чего-то, что есть в достатке в Украине, это тоже может быть полезным. And find hidden meanings. И в результате найти смыслы. On the people behavior and people way of doing things. В том, как ведут себя люди, как они действуют. And these hidden meanings might sound very abstract. Конечно же, эти значения и смыслы могут быть и звучать очень абстрактно. But sometimes it's just again to see the things clear. Но иногда это всего лишь очень ясное видение того, что происходит. And to have this people-centric approach. И, естественно, надо концентрироваться на самих людях.
But we are talking a lot about business, but you can also, don't forget to have fun and enjoy this what you do. Business and creative entrepreneurship is a lot of fun, and you have to enjoy this what you do. Мы говорим очень много о бизнесе, но вам также надо помнить о том, что надо и развлекаться. Бизнес – это тоже обратная его сторона развлечения, наслаждение тем, что вы делаете. Because it's your journey. Thank you very much for your attention, and thank you for the translation, and I'm open to your questions. Thank you. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за перевод, и готов к вашим вопросам. Спасибо большое за презентацию. Вопрос такой. Сейчас в мире активно развивается социальное предпринимательство также. И я много слышала презентаций о социальном предпринимательстве и о креативном предпринимательстве. Очень похоже. И по вашему мнению, чем отличается социальное предпринимательство от креативного? Спасибо. Lots of social entrepreneurship is developing very much and very fast globally. So I heard a lot about social entrepreneurship and the creative entrepreneurship, and they are very close in the sense as what you presented it. In your opinion, what is the social entrepreneurship and how it is moving on? Well, social entrepreneurship for sure is very close, very linked to creativity, also to creative industries. And I think, like I was mentioning on the slide of the Creative Society, the social entrepreneurship is when the entrepreneurs want to solve, not just make, let's say, seek for profit making only, but when they want to solve some social challenges. Конечно же, социальное предпринимательство, оно очень похоже на креативное предпринимательство. Точно так же связано с созданием каких-то креативных смыслов. Но если мы говорим о разнице, то люди в социальном предпринимательстве, они хотят не просто делать прибыль, они хотят найти решение для сложных вопросов, сложных вызовов. One of the approaches, for example, it can be to create an NGO for the creative entrepreneurs, for the artists, and deal with social challenges, for example, how to communicate the art, how to engage with the people in the private communities. Например, одним из вариантов может быть создание НГО, ассоциации креативных создателей, которые смогут найти способы преподнести искусство для людей, которые живут в местном сообществе. It can be also how to engage the young people, who often are not very much visiting the cultural institutions, how to engage with these young people through the creative project. Например, также привлекать молодых людей, которые не часто ходят на культурные какие-то мероприятия, то есть найти способ, как их привлечь и помочь им взаимодействовать с более взрослыми людьми через культуру. Also, creative entrepreneurs have a lot of opportunities for social entrepreneurship, as I also was mentioning, through the social corporate responsibility from big companies, from multinationals. Креативные предприниматели, они очень много могут иметь возможностей в решении социального направления, например, через ответственность корпорации, ответственность публичного сектора перед людьми. And often one of the ways to fund this social entrepreneurship can be, for example, through crowdfunding. So it is really very linked both areas, social entrepreneurship and creative entrepreneurship. И с другой стороны, социальное предпринимательство может точно так же финансироваться через краудфандинг. В этом и есть взаимодействие или же совпадение. So more or less answer your question? Or? Чем-то я ответил на ваш вопрос? Thank you. Any further question? Может быть, еще вопросы? I'd like to ask, is there any way to catalyze creative industries development in certain society, for example, Ukrainian? Sorry, could you repeat because I couldn't hear properly? Okay. I'd like to ask, is there any way to catalyze the development of creative industries in certain society? For example, in Ukrainian, I'm sorry. So the question is, if it's ways to develop creative industries here? That's your question? Yeah, how to do, is there any ways to catalyze the development? To speed up the development? Yeah, of course. Well, that's a challenging question. Интересный вопрос. Как ускорить развитие креативного предпринимательства в Украине?
Yes, of course, there is ways to do so. Конечно, есть такие способы. And I think forums like this one is actually one of the ways to raise awareness of the creative economy as a sector. Конечно же, подобные форумы – это один из способов для того, чтобы позволить воспринимать и быть обознанным о том, что есть креативное сообщество и как оно может жить и развиваться. Ukraine is also now eligible for European projects, so for Creative Europe projects, so this also offers a lot of opportunities. Сегодня Украина имеет право быть присоединенной к европейским проектам, то есть к креативным европейским проектам и быть частью этих проектов. I would say networking and disseminating, for example, events like this forum is another very important aspect in order to speed up the process on the creative economy or creative industries development here in Ukraine. Точно так же я хотел бы отметить, что нетворкинг, работа в сетях, взаимодействие, распространение информации о подобных направлениях, подобных вещах – это одна из частей того, как креативное предпринимательство может распространяться и расширяться. And also to be aware of the many resources that they already exist. Также знать о тех ресурсах, которые есть в этой сфере. For example, there is the Culture and Creativity Platform for the Eastern Partnership. Например, есть платформа культурного взаимообмена для Восточного партнерства. There are institutions from here also, from Creative Euro Desk to British Council to the Ministry of Culture to other institutions who are supporting the development of the creative economy. Точно так же есть учреждения, например, Евродеск, British Council, Министерство культуры. Они призваны к тому, чтобы усиливать и расширять это креативное предпринимательство. And also, so in all of those institutions, they also have grants, they have projects, they have trainings. So I guess one of the key aspects is to raise the skills of people, of the cultural managers, of the policymakers in the understanding of how to develop creative economy in the regional level as well. Также есть учреждения, институции, например, которые имеют и гранты, и финансирование, и проекты, которые направлены на повышение квалификации менеджеров культуры, людей, которые создают политику в этой сфере, для того, чтобы они были лучше, более обознаны в сфере предпринимательства. So I would say to speed up the process, just 3 key points. I would say to network, to raise awareness or dissemination of the creative economy or creative industries' relevance to the economy, and to also raise the skills in general for the entrepreneurs and the policymakers through trainings or capacity building trainings. Я бы сказал, чтобы усилить сам процесс, необходимо 3 вещи. Во-первых, работа в сети, нетворкинга, потом усиление присутствия самих профессионалов через тренинги и взаимодействие с учреждениями. Спасибо большое. Спасибо. Давайте поаплодируем нашему спикеру, который приехал к нам издалека. Спасибо вам большое. Thank you.